Shall we start? Yeah. Good morning. Really a good morning. Good evening, good morning. Anyway. Yeah, as you all know, from today, our newspaper class will be from morning only, daily, 8:15 to 8:45 or before 9 o'clock anyway. Before your daily classes will be starting. Now, first, page number 1. Even if you are not having newspaper also, it is fine, na? And attach the articles. Page number 1, left bottom, President grants assent to Rural Jobs Bill, government lists 4 focus areas for works. Now see, the idea is that President had given assent to one of the important bill called as Viksit Bharat G Ramji bill, which we had discussed earlier also. Since President approval had happened and this bill become an act, once again we will discuss about the major provisions of this. And they had also identified what all the areas this bill can work. Okay, we will see that. Now, the major changes which Viksit Bharat bill had been brought. To set the context, earlier in 2005 we had an act called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, which will be nothing but MGNREGA Act, which will be providing right to employment to the rural area people. Every household, minimum of 1 person in every household in rural areas will be getting mandatory 100 days of job. It is named after Honorable Father of the Nation, Mahatma Gandhi. In fact, the act, when it has been came in 2004, there is no name of Mahatma Gandhi. It was added only in 2009. Anyway, now the provisions which have been changed from MGNREGA ki, ipudu Viksit Bharat ki em change chesaro chuddam. See, obviously this will be very much important. Please, yeah, this will be very much important. First, in MGNREGA we used to have 100 days of work, mandatory work. Now this is increased to 125 days. Mandatory work and ardham enti ante, if government is unable to give 100 days of work or now 125 days of work, government should give unemployment allowance. అంటే వాళ్ళకి వర్క్ ఇవ్వకపోతే ఆ వర్క్ చేయకపోయినా సరే వాళ్ళకి మనీ అనేది ఇవ్వాలి. Earlier this unemployment allowance used to be given if work is not given for 15 days. 15 days వర్క్ ఇవ్వకపోతే 1/4 ఆఫ్ ది వర్క్ ఇవ్వాలి, 1/4 ఆఫ్ ది శాలరీ ఇవ్వాలి. 1 month వర్క్ ఇవ్వకపోతే half ఆఫ్ ది శాలరీ ఇవ్వాలి. Now what is the change here? They had changed that from 15 days to 1 week. Every week ఒకవేళ శాలరీ ఇవ్వలేకపోతే దే విల్ బి ప్రొవైడెడ్ వీక్లీ టర్మ్స్. అంటే ఈ వీక్ వాళ్ళు జాబ్ కార్డ్ కింద ఎన్రోల్ చేసుకున్నారు, బట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ అనేబుల్ టు గివ్ దెమ్ వర్క్. Then government they will be getting unemployment allowance. Now the mandatory unemployment is for 125 days. Next, earlier there is no mention of what all the activities under which MGNREGA be worked. That means say under the utilizing the funds of MGNREGA, drainages can be laid, bridges can be built, houses can be constructed, community toilets can be constructed. There is no hard and fast rule that only these works should be done. Now they had given a clear-cut criteria. They had identified 4 priority areas. The 4 priority areas are for water security. This has been changed actually. Ninna final dantlo. Water security. Second, core rural infrastructure. Third one, livelihood related infrastructure. Fourth, for extreme weather mitigation and climate related edena. So MGNREGA funds should be used for constructing only these 4 type of things. Okay, that is thing. Next, earlier situation ela undedante, if government is spending, I am telling about MGNREGA, government is spending 100 rupees, in it 60 rupees would be going for wages. వేజ్ మెటీరియల్ రేషియో అంటారు. అంటే జనాలకి శాలరీలు ఇవ్వడానికి ఉండే 100 రూపాయలు 60 రూపాయలు యూజ్ చేస్తారు. బ్యాలెన్స్ 40 రూపీస్ వుడ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ మెటీరియల్స్, కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ బయింగ్ అండ్ ఆల్. అప్పుడు ఏంటంటే ఈ 60 రూపీస్ మొత్తం అంతా కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యూస్ టు కీప్.
Center is not at all, center earlier didn't ask anything from the state government. Now what had happened, idantha chesesi ఇదంతా తీసేసి నౌ యూనిఫామ్లీ ఇట్ బ్రాట్ 60-40 రేషియో. ఓవరాల్ ఖర్చు ఎంతైతే అవుతుందో అందులో 60% షుడ్ బి మెట్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, 40% వుడ్ బి మెట్ బై ది స్టేట్ గవర్నమెంట్. దిస్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ ది ఫినాన్షియల్ బర్డెన్ ఆన్ ది స్టేట్స్, isn't it? Next, now see, earlier the scenario is that we have to provide 100 days of work in 365 days. దానివల్ల ఒక ఇష్యూ అనేది ఉండేది. అట్లీస్ట్ దిస్ బిల్ ట్రై టు సాల్వ్ వన్ ఇష్యూ ఇన్ నార్త్ ఇండియా, స్పెసిఫికల్లీ డ్యూరింగ్ పీక్ అగ్రికల్చర్ టైమ్స్, హార్వెస్టింగ్ టైమ్స్లో కానీ సోయింగ్ టైమ్స్లో కానీ దేర్ యూస్ టు బి ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ లేబర్. అగ్రికల్చర్ లేబర్ సరిగ్గా దొరికేవాళ్ళు కాదు బికాస్ ఆఫ్ ఎంజీ నరేగా వర్క్. నౌ ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే దే హ్యాడ్ స్టాప్డ్ ఎంజీ నరేగా ఫర్ 2 months. అంటే ఐ మీన్ టు సే ఇప్పుడు కొత్త వికసిత్ భారత్ జీరామ్జీలో ఏమవుతుందంటే ఎంజీ నరేగా వుడ్ బి వర్కింగ్ ఓన్లీ ఫర్ 300 days. డ్యూరింగ్ పీక్ అగ్రికల్చర్ సీజన్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ వర్క్ అండర్ ది ఎంజీ నరేగా. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది, లేబర్ విల్ బి అవైలబుల్. సో ఈజీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ లేబర్ వస్తుంది. దెన్ ఈజీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ లేబర్, చీప్ లేబర్, విచ్ ఇన్ టర్న్ విల్ బి రిడ్యూసింగ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ గుడ్స్, కంట్రోలింగ్ ది ఇన్ఫ్లేషన్. రైట్, అగ్రికల్చర్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ చేంజ్ విచ్ దే హ్యాడ్ బ్రాట్. నెక్స్ట్, this is the pain point and Congress is repeatedly criticizing the government regarding this. మనము ఏం చెప్పాము, ఎంజీ నరేగా ఈజ్ అన్ యాక్ట్ విచ్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ రైట్ టు వర్క్. నౌ ఎంతమంది అన్ఎంప్లాయిడ్గా ఉంటారని చెప్పి ఎలా తెలుస్తుంది, ఆబ్వియస్లీ తెలియదు కదా. సో వాట్ ఎంజీ నరేగా హ్యాడ్ డన్, ఇట్ యూస్ టు గివ్ వర్క్ ఆన్ డిమాండ్ బేసిస్. ఎంతమంది వచ్చి కావాలంటే అంతమందికి ఇచ్చేస్తారు. ఇనిషియల్లీ దే విల్ బి లేయింగ్ సమ్ 50,000 crores 60,000 crores ఇన్ ద బడ్జెట్. అది సరిపోకపోతే అగైన్ దే విల్ బి కీపింగ్ అడిషనల్ గ్రాంట్ ఇన్ ది డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్లో పెట్టేసి మళ్ళీ ఫండ్ తీసుకొని అది క్లియర్ చేసేటోళ్ళు. నౌ వాట్ వికసిత్ భారత్ బిల్ ఈస్ డూయింగ్, they had removed this demand based funding and they are coming up with fixed funding. That means government will be laying only fixed funding. అందులో ఎంతమంది వరకు అయితే అంతమంది. Say for example, if you know, during COVID crisis many people went to their home areas. At that time MG Narega helped a lot of people. It acted as a cushion for this type of issues. Now there might be any type of future issues, but MG Narega provisions have been changed now. Only normative funding, right? Next, one more good thing in the current bill enti ante earlier there is very less scope for planning and all. Now they had created separate Viksit Bharat plans. It is mandatory for all the panchayats to make Viksit Bharat plans. Okay, so these are the major changes which has been brought from MG Narega to Viksit Bharat. Advainda? Now as I mentioned, current sharing pattern enti anante with these states 60-40, with UTs without legislature 100% will be kept by the center, and for northeast states and Himalayan states it would be 90-10. 90 would be kept by the center, 10 would be kept by the state. See, for sure you will be getting a question either in prelims or in mains over analysis of the rural development and the utility of these welfare schemes, because directly manaki syllabus lo mention chestundi welfare schemes, vulnerable sections, ee planning mottham annitli gurinti in GS2. Okay. Next, one more thing, earlier as I mentioned states ki anta burden undedi kaadu. Now if there is unemployment allowance ఇవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్ వస్తే 100% of that should be borne by the state only. Delay compensation అయినా unemployment allowance అయినా should be given by the state governments only. All these will be affecting the federalism in our country. Stalin, Mamata Banerjee, all these people are already coming on the roads against this, right? So that is the case. Viksit Gram Panchayat plans అనేది mandatoryగా చేయాలి. All those things which will be mentioned in these plans will be implemented by this Viksit Bharat scheme. Okay. Clear everything about this? Now one thing please remember, if a question comes in mains on this, obviously you need to do the analysis, and major critical analysis enti ante earlier it used to be demand driven.
Now this has been changed to supply driven. That is the issue. I hope it is clear. Next, railways to hike fare from December 26. Congress slams decision. Indian Railways announced that it will be increasing the prices on the tickets. Now వాళ్ళు ఏం అనౌన్స్ చేశారంటే, if the travel is greater than 215 kilometers, it will be charged 1 paisa extra per kilometer, and if it is for normal sleeper classes అయితే, if it is for AC classes, they will be charging 2 paisa extra. Now for the sake of it మీకు ఇది కొంచెమే అనిపించవచ్చు, కానీ this will be creating around 600 crores additional revenue for the Indian Railways. Okay, now 215 kilometers కన్నా తక్కువ ఉంటే they hadn't increased anything the prices, and this is going to implemented from December 26th. పాస్ట్లో ఏమైనా బుక్ చేసుకొని ఉంటే దానికి ఏం చేంజెస్ రావు. ఫ్రమ్ నౌ ఇట్ విల్ బి చేంజ్. నౌ ఆబ్వియస్లీ UPSC cannot ask anything on these things, but this is having a lot of backward linkage for our exam. ఏంటి అంటే, the Ashwini Vaishnav and others, Minister of Railway, quoted that why we are doing this. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, in the parliament and outside also, we are increasing this because our expenses had increased a lot. మాకు చాలా ఎక్కువ ఖర్చులు అవుతున్నాయి ఇప్పుడు. టు గార్నిష్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ది ప్రైసెస్, వీ హ్యావ్ నో అదర్ ఆప్షన్ అని చెప్పారు. నౌ ఆల్ దీస్ అమౌంట్స్ టు ఏ టాపిక్ కాల్డ్ ఆపరేటింగ్ రేషియో. దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఆపరేటింగ్ రేషియో అంటే ఏంటి అంటే, ఒక ఇండియన్ రైల్వేస్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అది ఎంత బాగా పనిచేస్తుంది అనేది మెజర్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ఎ మెజర్మెంట్ కాల్డ్ ఆపరేటింగ్ రేషియో. ది ఆపరేటింగ్ రేషియో ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్ ఏంటి అంటే, టు అర్న్ 100 rupees హౌ మచ్ ఇండియన్ రైల్వేస్ ఈజ్ స్పెండింగ్, అంటే 100 రూపాయలు సంపాదించడానికి ఎంత ఖర్చు పెడుతుంది అని చెప్పి. ఇఫ్ యు నో కరెంట్లీ ఎంత అనుకుంటున్నారు 100 rupees సంపాదించడానికి? ఇట్ ఈజ్ 98.8 rupees. 100 రూపాయలు సంపాదించడానికి 98.8 rupees ఖర్చు పెడుతుంది. Earlier in 2020, up to 2020, the scenario is that 100 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడానికి 108 rupees ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళం. Indian Railways used to be functioned in a loss manner. Now, of course, దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. They used to do subsidization, క్రాస్ సబ్సిడైజేషన్ జరిగేది. నెక్స్ట్, ఫ్రైట్ ట్రాఫిక్ అనేది చాలా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉండేది. లాట్ ఆఫ్ డిలేస్, అడిషనల్ బర్డెన్స్, చాలా ఇష్యూస్ ఉండేవి. బట్ ఎనీవే, ఫర్ అస్ అప్ టు ద ఎగ్జామ్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ దిస్ ఆపరేటింగ్ రేషియో. ఇన్ ద పాస్ట్ ఇట్ యూస్ టు బి అరౌండ్ 108. రిమెంబర్, రివర్స్గా అనుకోకండి. 100 rupees సంపాదించడానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలో దాన్ని ఆపరేటింగ్ రేషియో అని అంటాం. సో అర్లియర్ దే యూస్ టు స్పెండ్ 108. కరెంట్లీ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 98.9. ఓకే, నౌ యాజ్ ఐ మెన్షన్, నౌ ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ రేషియో ఎక్కువ ఉంటే మంచిదా తక్కువ ఉంటే మంచిదా? లో, రైట్. సో లోవర్ రేషియో ఈజ్ బెటర్. రిమెంబర్ దిస్. అండ్ దిస్ ఆల్సో అమౌంట్స్ టు అనదర్ టాపిక్. సి, ఇండియన్ రైల్వేస్ గురించి మనకి ఎగ్జామ్లో రావాలంటే రెండు ఛాన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈజ్ ప్రిలిమ్స్, ఇన్ ప్రిలిమ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఆపరేటింగ్ రేషియో. సెకండ్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు PPP in economy. In the past also they had asked this. In 2023 mains they had asked about PPP in Indian Railways. Basically, private sector participation in the Indian Railways. Ekkada scope undi, what is the benefit out of it అని చెప్పి. You will be learning it about it in your economy. Next, keeping a close watch on Bangladesh events, India. You might have seen videos on YouTube or Instagram and all that one Hindu person have been killed brutally in Bangladesh. Now, of course, మనకి అదంతా పక్కన పెడితే how this will be important for our exam అంటే, see, any country will be known, any democratic country will be known how it will be managing its diversity. డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉండే వాళ్ళని ఎలాగ మేనేజ్ చేస్తారనే దాన్ని బట్టే ఆ కంట్రీ యొక్క గొప్పతనం అనేది ఉంటుంది. ఇండియా స్ట్రెస్సెస్ అపాన్ డైవర్సిటీ. ఇండియా బోస్ట్ దాట్ వీఆర్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. ఇండియా బోస్ట్ దాట్ సర్వధర్మ సమభావ, వసుదైవ కుటుంబకం, అతిథి దేవోభవ. ఆల్ దీస్ అమౌంట్స్ టు ద థింగ్ దాట్ వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ అవర్ డైవర్సిటీ. అంతే కదా, వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ అవర్ డైవర్సిటీ. నౌ డైవర్సిటీని సెలబ్రేట్ చేసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే అది ఎగ్జాంపుల్. దట్ మీన్స్ ఇన్ సొసైటీ, ఇండియన్ సొసైటీ, యూ కెన్ కోట్ దిస్ యాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇన్ సెక్యులరిజం,
ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ మనకి సిలబస్లో డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది, రీజనలిజం, సెక్యులరిజం అండ్ కమ్యూనలిజం. యూ కెన్ కోట్ దిస్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. దానికి మించి మనకి అక్కడ యూజ్ లేదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇన్ ఐఆర్ ఇఫ్ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఆన్ ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్, ఆబ్వియస్లీ మన బార్డర్ ఏరియాస్లో ఏం ఇష్యూ జరిగినా సరే దేర్ ఈస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ మైగ్రేషన్ టు ది నార్త్ ఈస్ట్ రీజన్, అండ్ సిమిలర్లీ దేర్ విల్ బి spillover on our country. So you can quote it in Indian international relations also. Next. Page number 8. Page number 8. See the middle article. Middle last. Coal scam PIL petitioner ML Sharma passes away. Coal scam pill ఫైల్ చేసిన ఎంఎల్ శర్మ అనే ఆయన చనిపోయాడు. ఆబ్వియస్లీ ఎనీవే అది పెయిన్ఫుల్ అయినా సరే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్, బట్ హియర్ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ టూ థింగ్స్, కోల్ స్కామ్ అండ్ పిఐఎల్. నౌ ఈ విషయం ఏంటి అని అంటే యూ మైట్ బీ నోయింగ్ ఇట్ ఆల్రెడీ. ఇన్ 2013 ఇండియా హ్యాడ్ ఫేస్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్కామ్స్. 2G స్పెక్ట్రమ్ స్కామ్, కోల్ స్కామ్, కోల్ బ్లాక్ ఎలొకేషన్ స్కామ్. ఇది అన్నిటి మీదే అన్నాచార్య గారు హీ హ్యాడ్ లాంచ్డ్ యాంటీ లోక్పాల్ మూమెంట్ విచ్ లెడ్ టు ది లోక్పాల్ యాక్ట్, రైట్, ఇండియా అగేన్స్ట్ కరప్షన్ మూమెంట్ ద్వారా. నౌ ఈ అన్నిటికి కారణం ఏంటి అంటే ది ఇష్యూ ఆఫ్ దిస్ స్కామ్ కేమ్ టు ఫోర్ ఫ్రంట్ ఓన్లీ వెన్ దిస్ పర్సన్ కాల్డ్ ML Sharma హ్యాడ్ ఫైల్డ్ ఏ PIL ఇన్ ది సుప్రీం కోర్ట్. నౌ వాట్ ఈస్ మెant బై PIL? పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్. దట్ మీన్స్ జనరల్గా కేసు అనేది ఎలాగా ఫైల్ చేయాలంటే దేర్ విల్ బి కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ లోకస్ స్టాండై. తెలుసా ఇది లోకస్ స్టాండై అంటే? మీరు ఫండమెంటల్ రైట్స్లోని రిట్స్ గురించి చదివేటప్పుడు వస్తుంది లోకస్ స్టాండై అని. లోకస్ స్టాండై అంటే ఏంటి అంటే ఇఫ్ సంథింగ్ వన్ ఆఫ్ మై రైట్ ఈజ్ వైలేటెడ్ ఓన్లీ ఐ కెన్ ఫైల్ ది కేస్ ఇన్ ది సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హైకోర్ట్. నా తరపున ఎవరు ఫైల్ చేయడానికి లేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోకస్ స్టాండై. అంటే నాకేమైనా ప్రాబ్లం వస్తే నేను మాత్రమే ఫైల్ చేయాలి, ఇంక్లూడింగ్ మై పేరెంట్స్ ఆర్ మై బ్రదర్ ఆర్ ఎనీ వన్ కెనాట్ ఫైల్. నౌ ఈ PIL ద్వారా ఫస్ట్ టైం ఏం జరిగిందనంటే ఈవెన్ ఇఫ్ మై ఓన్ రైట్స్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ వైలేటెడ్ బట్ సంథింగ్ ఇన్ ది సొసైటీ ఈజ్ బికమింగ్ ప్రాబ్లమాటిక్, ఐ కెన్ ఫైల్ ఫర్ దెమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఆర్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ లిటిగేషన్. ఓకే, నౌ అంటే ఇప్పుడు ఈ కోల్ బ్లాక్ ఎలొకేషన్ వల్ల ఈ ML Sharmaకి ఏమీ అయిపోలేదు, బట్ ఈ ఫెల్ట్ దట్ దిస్ విల్ బి ఎఫెక్టింగ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ, ట్యాక్స్ పేయర్ మనీ అంతా పాడైపోతుంది against the vulnerable sections. So he had filed a PIL and Supreme Court checked it everything and Supreme Court told that scam had happened and it had cancelled the coal block allocation since 1997. 1997 నుండి ఎవరెవరికైతే కోల్ బ్లాక్స్ ఇచ్చారో మొత్తం అవన్నీ కూడా క్యాన్సిల్ చేసింది సుప్రీం కోర్ట్, రైట్. సో దిస్ is called coal scam and through this PIL only this came to forefront. Now ఇది ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటే PIL ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ మెయిన్స్ ఆల్సో. 2026 మెయిన్స్లో కూడా రావడానికి చాలా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది. లాట్ ఆఫ్ న్యూస్ హ్యాపెండ్ అరౌండ్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ టు కోట్. ఓకే, PIL వల్ల ఉపయోగం వచ్చింది కదా. ఇఫ్ యూ నో ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కోల్ స్కామ్ వీ హ్యాడ్ ఈ కోల్ స్కామ్ బయటికి రావడం వల్ల దాని నుండి వీ హ్యాడ్ చేంజ్డ్ ఫర్ దీని నుండి కోల్ ఎలొకేషన్ యాక్ట్, సపరేట్గా కోల్ స్పెషల్ బ్లాక్స్ ఎలొకేషన్ యాక్ట్ 2015 అనేది తీసుకొని వచ్చాం. దీనివల్ల అరౌండ్ 1.76 lakh crore ఇండియన్ రెవెన్యూకి సేవ్ అయింది. ఇఫ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ కంటిన్యూడ్ ది ఎర్లియర్ ప్లాన్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఏ వెరీ ప్రాబ్లమాటిక్ థింగ్ ఆన్ అవర్ ఎక్స్చెకర్. ఇదంతా బయటికి ఎలా వచ్చింది? ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ PIL, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద కేస్. నెక్స్ట్, సెంటర్ రిజెక్ట్స్ మైనింగ్ పుష్ చార్జ్ బిహైండ్ అరావల్లి డెఫినిషన్. నౌ దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు తెలియాలి కొంచెం. Center rejects mining push charge behind Aravali definition. What are meant by Aravalis? Aravalis ante chocolate.
mountains, hills. Okay, now anyway, in the northwest part of our India, we had mountain ranges called Aravalli Hills extending from Gujarat to Delhi, and 2/3 of this area would be relying only in Rajasthan. Okay, దీని అరావల్లి హిల్స్ అని అంటున్నాం. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ? ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఈ అరావల్లి హిల్స్ మౌంటైన్స్? నార్మల్ హిమాలయాస్ అంటే మీరు చదువుంటారు, ఇట్ విల్ బి స్టాపింగ్ కోల్డ్ విండ్స్ ఫ్రమ్ సైబీరియా. నౌ వాట్ ఈస్ ద యూటిలిటీ ఆఫ్ దిస్ అరావల్లి హిల్స్? అరావల్లి హిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? రాజస్థాన్. నౌ ఈ ఏరియా అంతా ఏంటి? డెజర్ట్. నౌ ఇఫ్ ఇట్ వుడ్ హ్యావింట్ బీన్ దేర్, ఈ డెజర్టిఫికేషన్ అనేది ఇటుపక్క ఎక్స్టెండ్ అయ్యేది. ఇఫ్ యు నో, దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అగ్రికల్చర్ బెల్ట్. యూపీ ఈజ్ ది లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైస్ యాజ్ పర్ ది రీసెంట్ 25-26 అడ్వాన్స్ ఫస్ట్ ఎస్టిమేట్స్. నౌ ఇవంతా ఈ అగ్రికల్చర్ ఫర్టిలిటీ అంతా పోద్ది, డెజర్టిఫికేషన్ అనేది ఎక్కువైపోద్ది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ ఇన్ ది క్లైమేట్ రెగ్యులేషన్. అక్కడ కొంత రెయిన్ఫాల్ రావడానికి స్కోప్ ఇస్తుంది. ఓరోగ్రాఫిక్ రెయిన్ఫాల్ మీరు చదువుంటారు. ఓరోగ్రాఫిక్ రెయిన్ఫాల్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఈ అరావల్లి రేంజెస్ ఈజ్ హెల్పింగ్ ఎ లాట్. నౌ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దాట్ అరావల్లి రేంజెస్ని చాలా వరకు డిమాలిష్ చేస్తున్నారు. ద రీజన్, ది ప్రాబ్లమ్ నాట్ ఓన్లీ హియర్, ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ దాట్ ఎక్కడైతే ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ ప్లేసెస్ ఉన్నాయో అక్కడే మైనింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఐ మీన్ టు సే కింద మైన్స్ కూడా ఉన్నాయి. బీఇట్ ఇన్ ఒడిస్సా, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, ఎవ్రీవేర్ ఫారెస్ట్ మంచిగా ఉండే దగ్గర, మన దగ్గర నాగార్జున సాగర్, శ్రీశైలం ఆర్ నల్లమల్ల, ఆల్ దీస్ ప్లేసెస్ హ్యావ్ మైన్స్. నౌ ఆబ్వియస్లీ దేర్ విల్ బి డిబేట్ కమింగ్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ వర్సెస్ ఎకానమీ అని, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ అని. బట్ ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ద బోత్ కాల్డ్ యాజ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. ఇన్ దిస్ కంటెక్స్ట్ ఏం జరిగిందనంటే, many had filed cases in the Supreme Court saying that Aravalli is being damaged for mining. Now Supreme Court ఏం చేసిందంటే, it had formed a committee. Aravalli ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అర్థమైంది కదా. It had formed a committee and that committee has been designed. అసలు అరావలీస్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడి నుండి ఎక్కడ స్ట్రెచ్ అవుతాయి, ఉండే దాంట్లోని ఏది అరావలీస్ అని చెప్పాలి అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఒక కమిటీని ఫామ్ చేసింది. నౌ దట్ కమిటీ had given a definition saying that if the height of Aravallis is greater than 100 meters, we will be calling it as part of Aravalli Hills. Okay. Now ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే, 100 meters దాటింది ఓవరాల్ అరావల్లి హిల్స్ ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో ఓన్లీ 8.7% ల్యాండే. మిగిలినవన్నీ కూడా లెస్ దాన్ 100 meters ఉన్నాయి. అంటే ఈ లెక్క ప్రకారం ఇవన్నీ మైనింగ్ చేసేవచ్చు ఇప్పుడు, అంతే కదా. నౌ ఓన్లీ దిస్ 1048 square kilometers will be saved, remaining won't be saved. That is an issue. But to stop desertification, for climate regulation, for water అక్కడ 3 rivers drain అవుతాయి, అక్కడ లూని రివర్, సబర్మతి రివర్ అండ్ ఆల్. టు సేవ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆబ్వియస్లీ వీ రిక్వైర్ టు ప్రొటెక్ట్ అరావలీస్. నౌ సుప్రీం కోర్ట్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది ఆ డెఫినేషన్ని. గవర్నమెంట్ ఆల్సో కోటెడ్ దట్, సేయింగ్ దట్ సుప్రీం కోర్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసింది, మీకేమైంది అని చెప్పి. Right. Now, so as background of that, we need to know these things. Now, as I mentioned, only 8.7% of the land will be protected by the new definition. For geography, we need to know about Aravalli range. ఇది క్లియర్గా అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఇన్ జాగ్రఫీ. ఎవ్రీ ఇయర్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ ఫిజియోగ్రాఫిక్ డైమెన్షన్స్, ఏదైతే న్యూస్లో ఉందో అది. నౌ ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు నో, అరావల్లి రేంజెస్ ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అని చెప్పి. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ ఇన్ ది నార్త్ ఈస్టర్న్ డైరెక్షన్, ఇట్లాగా ఇన్ గుజరాత్, రాజస్థాన్, హర్యానా అండ్ కల్మినేట్స్ ఇన్ ఢిల్లీ. సో ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ హౌ మెనీ స్టేట్స్? 3 states and 1 union territory. Okay. This is the oldest mountain range in India. Rajasthan accounts for nearly 2/3 of the Aravallis. Next, Sabarmati, Luni and Banas rivers will be flowing over there. It is land for dry deciduous forests. Okay, that is the news. Adayindi kada. Next, bottom article in the same page. Elephant calf
injured in Assam train collision dies, center seeks report. See, you might have seen elephants సినిమాల్లో కూడా చాలా వరకు డ్యూ టు ట్రైన్స్ ఎలిఫెంట్స్ విల్ బి కిల్డ్ అండ్ హ్యూమన్ మ్యాన్ యానిమల్ కన్ఫ్లిక్ట్ వల్ల కూడా, హ్యూమన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్ఫ్లిక్ట్ వల్ల కూడా there is loss to the people and also the animals also. Now at one point of time we have to regulate them. So వీటిని రెగ్యులేట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ project tiger for tigers, project elephant for elephants, right? Now వాటి యొక్క పాపులేషన్ పెంచడానికి అండ్ ఆల్సో టు స్టాప్ దిస్ హ్యూమన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్ఫ్లిక్ట్. నౌ ఆ పక్కన ఆర్టికల్ చూడండి. ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ రివ్యూస్ మెజర్స్ టు అడ్రస్ హ్యూమన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్ఫ్లిక్ట్. నౌ ఈ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో ఇలాంటివన్నీ సాల్వ్ చేయడానికి we had number of organizations, and yesterday environment minister had reviewed the progress on how India is dealing with human wildlife conflict. Now ఆ మీటింగ్లో ఆయన ఏం చేశాడంటే he had discussions with respect to National Tiger Conservation Authority. This is responsible for tiger reserves management in the country and project tiger implementation. Tigers ni పెంచడానికి ప్రతి దానికి NTCA responsible. Similarly for elephants, since point of discussion is elephant, for elephant we had a project called Project Elephant. This is started in 1992, a centrally sponsored scheme. Now this scheme became a relative success. కాకపోతే ఈ హ్యూమన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్ఫ్లిక్ట్ అనేవి కొంచెం బాగా పెరుగుతున్నాయి. నౌ దీన్ని స్టాప్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెజర్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే రైల్వే స్టేషన్స్ దగ్గర దే ఆర్ కీపింగ్ బీస్. వాటి వల్ల ఇది డైవర్ట్ అయ్యేలా చేయడానికి, ఎలిఫెంట్స్ డైవర్ట్ అయ్యేలా చేయడానికి దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ అండర్ పాసెస్ అండ్ ఓవర్ పాసెస్. దే ఆర్ అనౌన్సింగ్ ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్స్. How we are having tiger reserves. Similarly in India we are having currently 33 elephant reserves, right? 33 elephant reserves అనే ఉన్నాయి. ఈ ఎలిఫెంట్స్ అన్నిటిని మనం కన్జర్వ్ చేయడానికి మైక్ అనే ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చాం. మానిటరింగ్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్, ఎలిఫెంట్ కారిడార్స్ క్రియేట్ చేసాం. Now all these made that in India around 29,000 elephant population is there, and this is the highest population across the world. ఇండియాలోనే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిఫెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. నౌ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలిఫెంట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ నేషనల్ హెరిటేజ్ యానిమల్. దిస్ ఈజ్ అ మ్యాట్రియార్కల్ ఫ్యామిలీ. జనరల్గా యానిమల్స్ అన్నింటిలో ఉండదు కానీ దిస్ ఈజ్ అ మ్యాట్రియార్కల్ ఫ్యామిలీ. దిస్ ఈజ్ ఎ కీస్టోన్ స్పీసీస్ అండ్ ఎకోసిస్టమ్ ఇంజనీర్. కీస్టోన్ స్పీసీస్ అంటే వాట్ ఈస్ మీant బై కీస్టోన్ స్పీసీస్? కీస్టోన్ స్పీసీస్ అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, ఒక పర్సన్ని అందులో తీసేస్తే మొత్తం అదంతా డెస్ట్రాయ్ అయిపోద్ది. యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ జెమ్స్ యాడ్. జెమ్స్ యాడ్లోనే ఒక జెమ్ తీసేస్తే మొత్తం అంతా పడిపోద్ది కదా, చూసారా? సేమ్ అట్లానే ఇన్ ది ఎకోసిస్టమ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్ ఇఫ్ వీఆర్ రిమూవింగ్ ఎలిఫెంట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బీ డయింగ్. ఎందుకంటే ఎలిఫెంట్ మీద ఆధారపడి కొంతమంది ఎలిఫెంట్ ఈ ఫుడ్ చైన్ అనేది ఎలిఫెంట్ సెంటర్డ్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంది. నౌ ఇఫ్ ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఇట్ వుడ్ బీ ప్రాబ్లమాటిక్ ఫర్ అస్. ఓకే, so there are two types of species, Asian elephant and African elephants. In India we do not have African elephant, we have only Asian elephant, and in this Asian elephant 60% are residing only in India, and India's highest population Karnataka, second Kerala, Assam కాదు సారీ, సెకండ్ కేరళ. రీసెంట్ దాంట్లో చేంజ్ అయింది. highest number of forests will be present in Satyamangalam forest. ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అన్నీ వచ్చి కలుస్తాయి చూడండి కింద అక్కడ. దిస్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ IUCN, సెక్షన్ 1 ఆఫ్ షెడ్యూల్ 1 ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అండ్ అపెండిక్స్ 1 ఆఫ్ సైట్స్. రైట్, యాజ్ ఐ మెన్షన్, to protect elephants we had started Project Elephant, a centrally sponsored scheme in 1992. okay, nuclear energy bill rushed in parliament for Trump and Adani. Page number 9. See, this is basically about Shanti bill. మనం ముందు కూడా డిస్కస్ చేసాం, బట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ మోర్ అనాలిసిస్. కొంచెం 20 minutes పడుతుంది అది. వీ విల్ డిస్కస్ దాట్ ఇన్ అవర్ వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ ఆన్ సాటర్డే. యా, పేజ్ నెంబర్ 10. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్.
Page number 10, right top. ISRO set to launch mobile broadband satellite. ISRO set to launch mobile broadband satellite. See, ISRO is going to launch this mobile broadband satellite called Bluebird Block 2 mission. Now, ఇది కూడా ఎన్నో రకాల మిషన్లో ఒక మిషనే కదా. Now, దీని స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే దిస్ షోస్ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇస్రో. ఎందుకు అంటున్నామంటే until now most of the launches of ISRO are for our own country. Now మనము స్పేస్ ఎకానమీలోకి వెళ్తున్నాం. దట్ మీన్స్ వీఆర్ లాంచింగ్ దిస్ నాట్ ఫర్ అస్, ఫర్ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ. యుఎస్ బేస్లో ఉన్న ఏఎస్టీ స్పేస్ మొబైల్ అనే ఒక కంపెనీ వాళ్ళ శాటిలైట్ మనం లాంచ్ చేస్తున్నాం. దే విల్ బీ పేయింగ్ ఫర్ అస్. దిస్ షోస్ ది scope for space economy. In budget 24-25, government clearly mentioned that we had a target to achieve 10,000 crores of space revenue. ISRO యొక్క రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసి మనము కమర్షియలైజ్ చేసి రెవెన్యూ సంపాదించవచ్చు అని. దిస్ ఆల్సో కిల్స్ ది నోషన్ దట్ స్పేస్ని ఎందుకు మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, చాలా పోవర్టీ ఉంది అని అంటారు కదా. ఈ నయనతార మూవీ ఉంటుంది ఒకటి, కర్తవ్యమే ఏదో, బావిలు తవ్వడానికే లేదు, వై వీ హ్యావ్ టు spend a lot on space resources ani. This is a point which proves it wrong. Says now దీని వల్ల మనకు రెవెన్యూ వస్తుంది. Right, now to know about this, we are launching this in LVM3, nothing but GSLV Mark 3. Now ఈ LVM3, this is a dedicated commercial mission. In the past, this Bluebird Block 2 satellite is designed to provide direct space-based cellular broadband connectivity to standard mobile smartphones. నౌ అంటే డైరెక్ట్గా మనకి బ్రాడ్బ్యాండ్ ఫెసిలిటీ ఫోన్స్కి వచ్చేలాగా చేయడానికి కోసం అని చెప్పి ఈ యాక్ట్ ఆ కంపెనీ వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు, ఏఎస్టీ వాళ్ళు. బట్ ఎనీవే, దట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ థింగ్. బట్ ఇస్రోస్ స్టేచర్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఎ లాట్. ఇన్ ద పాస్ట్ మనము ఈ వన్ వెబ్ అనే కంపెనీ వాళ్ళ శాటిలైట్స్ 72 శాటిలైట్స్ ఒకేసారి లాంచ్ చేసాం మనం. దట్ ఈస్ ఫర్ దేర్ స్పేస్ ఇంటర్నెట్. So all these will be giving revenue to the ISRO, nothing but revenue to Government of India, right? Next. Now, as part of that, మీకు తెలియాల్సింది LVM3 అంటే ఏంటి, అందులో ఏముంటాయని చెప్పి. You might have seen in your static part, otherwise also. This LVM3 is nothing but GSLV Mark 3. Now it will be having 3 stages. First stage liquid, second stage solid, third stage cryogenic. Okay? We had used the same missile in past in Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3 also. Okay, next. Same page. Speedy justice eludes consumers seeking redress against sellers. See, that article is mainly about our Consumer Protection Act. In India, we had a Consumer Protection Act in 1986. Now, understanding the limitations of Consumer Protection Act. Consumers అంటే మనం అందరం కూడా ఆన్లైన్లో కొన్నా బయటికి వెళ్ళి ఏం కొన్నా సరే, ఆల్ వీఆర్ కాల్డ్ as consumers. Similarly say, if you are taking some course in Vishnu IAS, you are a consumer for it. If you have any issues, you can file a complaint in the consumer court. Right? Now, వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ఆర్టికల్, కన్జ్యూమర్ కోర్ట్స్ అన్నీ ఉండేందుకు, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ దోస్ మెనీ పెండింగ్ కేసెస్ అని, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద గ్రాఫ్ ఓవర్ దేర్, ఇట్ షోస్ మోర్ దాన్ 5,43,000 కేసెస్ ఆర్ పెండింగ్ ఇన్ 2024. అండ్ ఇవైతే ఎవరైతే ఇది క్లియర్ చేయాలో, ది కన్జ్యూమర్ కమిషన్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ పోస్ట్స్ ఆర్ వేకెంట్ కరెంట్లీ. నో వేకెంట్ పోస్ట్స్ ఉన్నాయి, పెండింగ్ కేసెస్ ఉన్నాయి, ఇంకెందుకు మరి కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అని అనుకోవడం. This amounts to discuss about the topic called Consumer Protection Act. Consumer Protection Act in force from 2020. మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే టు ప్రొటెక్ట్ అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ ది కంట్రీ. కన్స్యూమర్ రైట్స్ని కాపాడడానికి, మనకి ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే ఇమీడియట్గా సాల్వ్ చేసుకోవడానికి, ఏమైనా డిఫెక్టివ్ గూడ్స్ ఏమైనా ఉంటే వెంటనే మనము కొత్త గూడ్ ఏమైనా సంపాదించుకోవడానికి. అండ్ అర్లియర్ ఉన్న కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986లో దెర్ ఈస్ నో మెన్షన్ ఆఫ్ ఈ కామర్స్ సైట్స్, బికాస్ అట్ దట్ టైమ్ దెర్ ఈస్ నో స్కోప్ ఫర్ ఈ కామర్స్. నౌ దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఈ కామర్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది కంట్రీ, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, Dunzo, Zepto and all. Now all those people will also be coming under this Consumer Protection Act.
ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పీవీఆర్ కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్తే వాటర్ బాటిల్ 200కి 300కి అమ్మినా యూ కెన్ ఫైల్ ఎ కేస్ ఇఫ్ దే ఆర్ సెల్లింగ్ మోర్ దాన్ ఎంఆర్పి. ఓకే, now as part of this manam recent consumer protection act 2019 see this will be very much important for our non constitutional bodies lo statutory body kinda idi function avutadi and along with that in the governance also. Okay, now ఈ 2019లో వచ్చిన యాక్ట్లో మెయిన్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి అంటే సెక్షన్ 2 of 7 డిఫైన్స్ హూ ఈజ్ అ కన్స్యూమర్, ఎవరైతే కొంటారు అని చెప్పి, బీట్ ఆన్లైన్ టెలిషాపింగ్ ఆర్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఆర్ మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్, వీళ్ళందరూ కూడా కన్స్యూమర్ కింద వస్తారు. బట్ హూ వోంట్ బీ కౌంటెడ్ యాజ్ కన్స్యూమర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ బయింగ్ అండ్ ఐఎమ్ రీసెల్లింగ్, ఐ వోంట్ బీ ఎ కన్స్యూమర్. ఇఫ్ ఐఎమ్ బయింగ్ ఫర్ కమర్షియల్ పర్పసెస్, అంటే నాకు ఏదో షాప్ ఉంది దాంట్లో కోసం అని చెప్పి నేను కొంటే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్ దోస్ పీపుల్ వోంట్ బీ కౌంటెడ్ యాజ్ అ కన్స్యూమర్. నెక్స్ట్ దిస్ ప్రొవైడ్స్ 6 rights బేసికల్లీ అండర్ సెక్షన్ 2 of 9, రైట్ టు సేఫ్టీ, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ క్వాలిటీ. అందుకనే మనకి ఇప్పుడు క్లియర్గా వెనకాల లేబుల్లోని ఎన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయని మెన్షన్ చేస్తారు కదా. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రైట్ టు చాయిస్, వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ అదర్ గుడ్స్ ఆల్సో, రైట్ టు బీ హర్డ్, మన ఇష్యూని వినాలి, రైట్ టు సీక్ రెడ్రెసల్, రైట్ టు కన్స్యూమర్ ఎడ్యుకేషన్. దిస్ ఆల్సో అవాయిడ్స్ అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఆర్ ధోని, ఎంఎస్ ధోని వచ్చి మ్యాగీకి వీటికి సపోర్ట్ చేయడము, వాళ్ళ మీద కేసులు కూడా తీసుకున్నారు దీని కింద. సో ఫేక్ డిస్కౌంట్స్, ఫాల్స్ ఆర్ మిస్లీడింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వోంట్ బి అలౌడ్ అండర్ దిస్. ఈవెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ విల్ ఆల్సో బీ ఫైన్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీకి సపోర్ట్ చేశాడని చెప్పి ధోని బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కింద చేశారు. నౌ దట్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ didn't do what they had promised, they had failed in it. Now MS Dhoni has also been fined in it, Amitabh Bachchan has been fined in the past. Okay, now ఇంకొక మేజర్ ప్రొవిజన్ ఏంటి అంటే దిస్ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2019 క్రియేట్స్ ఏ బాడీ కాల్డ్ సెంట్రల్ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ 2019. ఈ సెంట్రల్ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ అనేది ముందు ఉండేది కాదు ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లో. దిస్ క్రియేట్స్ అన్ అథారిటీ. This can also take suo motu action. Next, earlier there using product liability అనేది ఉండేది కాదు. Now there will be product liability. అంటే తయారు చేసిన వాడికి, అమ్మేవాడికి, సర్వీస్ ఇచ్చేవాడికి, all these people will be responsible, all these people will be accountable. Liability lies on all these people. Next, this also creates a mechanism for dispute redressal commissions. అంటే సెంట్రల్ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ అనేది ఢిల్లీలో ఉంటుంది. వీ కాంట్ గో ఎవ్రీ టైమ్. సో ఇట్ క్రియేటెడ్ ఏ 3-tier mechanism to file a complaint. For example, in Ashok Nagar you are facing some issue, you can file a complaint in the district commission. ఒకవేళ మీ ఇష్యూ అనేది లెస్ దాన్ 50 lakhs అయితే డిస్ట్రిక్ట్ కమిషన్లో మీరు ఫైల్ చేస్తారు. ఇఫ్ యువర్ ఇష్యూ ఈజ్ అప్ టు 2 crore ఫ్రమ్ 50 lakhs, యూ కెన్ ఫైల్ ఎ కేస్ ఇన్ స్టేట్ కమిషన్. ఇఫ్ యువర్ ఇష్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 2 crores, నేషనల్ కమిషన్కి మీరు వెళ్ళొచ్చు. నౌ ఇప్పుడు మన న్యూస్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం ఏవైతే కేసెస్ ఫైల్ చేస్తున్నామో ఆల్ దోస్ ఆర్ పెండింగ్ అండ్ ఆల్ దీస్ కమిషన్స్లోని పోస్ట్స్ ఆర్ వేకెంట్. నౌ ఇంత మనం మెకానిజం క్రియేట్ చేసి ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ దేర్, దే ఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద కేసెస్, వాట్ ఈస్ ద యూటిలిటీ? మనం ఏదైతే ఇక్కడ చెప్తున్నామో వన్ ఆఫ్ ద రైట్ ఈజ్ టు సీక్ రెడ్రెసల్, రైట్ టు బి హర్డ్, అవి లేనట్టే కదా. సో దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. సో అర్లియర్ దానికి ఇప్పటికి ఉండే చేంజెస్, ఈ కామర్స్ ముందు లేదు ఇప్పుడు యాడ్ చేశారు, ప్రొడక్ట్ లైబిలిటీ ముందు లేదు ఇప్పుడు యాడ్ చేశారు. అర్లియర్ దేర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఫర్ CCPA, నౌ ఇట్ ఈస్ దేర్. అర్లియర్ దే నో స్కోప్ ఫర్ మీడియేషన్, అంటే ఒకవేళ వాళ్ళు మనకి కోర్టుకు వద్దు సాల్వ్ చేసేస్తామని చెప్పి కోకోకోలా, పెప్సీ ఏమైనా కంపెనీస్ మనతో అంటే వీ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఆల్సో. అండ్ సెలబ్రిటీ లైబిలిటీ ముందు ఉండేది కాదు, ఎండోర్సర్స్ అండ్ ఆల్, నౌ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. ఓకే, యా. So these are the major articles we have to look today. And two more things ikkada. FCI in the same page, 10th page lone in brief lo, FCI train carrying 1384 tons of food grains reaches Kashmir. See, first time FCI train okati food grains iskoni Kashmir ki ellindi. Okay, so that is the thing. And in international page, it was Monday kabatti economy page undadu meeku telisinatte. International page, page number 12, right center article, Israel approves 19 new settlements in occupied West Bank.
occupied West Bank. See, last మనం Jordan India relations discuss చేసినప్పుడు కూడా we had identified the places of Israel and all. Now anyway, for the exam in prelims they will be asking about geopolitical hotspots. Now అందులో మీకు తెలియాల్సిన విషయం వెస్ట్ బ్యాంక్, గాజా స్ట్రిప్, all these places are related to Israel and Palestine. ఓకేనా? సో ఎగ్జామ్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే వెస్ట్ బ్యాంక్ ఎక్కడ ఉంది, ఇస్రాయెల్ ఆర్ ప్యాలెస్టైన్. ఆ వెస్ట్ బ్యాంక్ కోసమనే ఇద్దరు గొడవలు ఆడుకుంటారు. సిమిలర్లీ గాజా స్ట్రిప్. ఓకే, all the editorials are also related to the same things. ఒకటి ఇండియా జార్డన్ రిలేషన్స్ మీద. నెక్స్ట్ దే హ్యాడ్ గివెన్ అబౌట్ one article, సోనియా గాంధీ హ్యాడ్ రిటర్న్ one editorial about MG నరేగా. సారీ, ఇంకొక ఎడిటోరియల్ ఉంది. ఓపెన్ ఎడిటోరియల్ పేజ్ నెంబర్ 6. వింటర్ ఈజ్ బిహైండ్. ఫస్ట్ దాంట్లో ఏ లెస్ ఎక్రిమోనియస్ సెషన్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు బిల్డ్ అపాన్. ఆ ఆర్టికల్లో ఏముంది అని అంటే దే హ్యాడ్ మెయిన్లీ మెన్షన్ వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ది వింటర్ సెషన్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ రీసెంట్గా ఏదైతే కన్క్లూడ్ అయిందో అందులో వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఈ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ శాంతి బిల్ కానీ, ఎంజీ నరేగా బిల్ కానీ, ఇంకొక మేజర్ ఈవెంట్ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్, దే హ్యాడ్ ఇంక్రీజ్డ్ ది ఎఫ్డిఐ ఇన్ ది ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్ ఫ్రమ్ 76% to 74% to 100%. And the name of that bill is Sabka Bima Sabki Raksha. 100% FDI అనేది అలౌ చేశారు. దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫర్ ష్యూర్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ ఎఫ్డిఐ ఇన్ దిస్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్, డైరెక్ట్గా కాకపోయినా ఇండైరెక్ట్గా. అండ్ నో, ఇంకే సెక్టార్స్కి 100% ఉంది. ఎఫ్డిఐ రావడానికి డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ రూట్ ఏంటి, ఆటోమేటిక్ రూట్ ఏంటి, మల్టీ బ్రాండ్ రీటైల్కి ఎఫ్డిఐ ఎంత, సింగిల్ బ్రాండ్ రీటైల్కి ఎఫ్డిఐ ఎంత. నో లుక్ ఇన్ టు దోస్ థింగ్స్. Yeah, thank you. Clear? And from today class will be on morning only.